Girivardhari Jashodanandana Jai Brajajan Ranjana Jai Brajajan Ranjana Jashodanandana Jai Brajajan Ranjana Jaya Braja Janadandana Radha Madhava Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jamuna Tidabana Chari Joy Kunja Bihari Jamuna Tidabana Chari Joy Jai Jamuna Tidabana Chari Joy Kunja Bihari Tirabana Chari Kunja Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Haribol, 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 Nitai Gauda Haribol. Jayam Vishnu Padpanam Hangsha Puri Brajagacharya Ashtadara Abhacharana Arabinda Bhakti Vedanta Shami Prabhupada ki ISKCON Pratishthata Acharya Prabhupada ki Ananta Gori Vaishnava Vrinda ki Kantat Srimad Bhagavatam ki Jai Shri Nitai Gaur Shridhanath Pramanande Hari Hari Bo Vande Aham Sri Guru Shri Jatapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sajatam Shahagana Raganatam Vitang Tang Shajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shibishakam Vitangscha Mandra Guru Ajota Shiga Guru Ganta Chadane Yage Gaudiya Bandhan Banshaka Pratubeshta Kripashanda Beba Chapoditanam Papaneba Vaishnava Namo Namaha Namo Vishnu Padai Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Shami Tinamane Namaste Usharashwati Deve Gaudamani Prajani Nirvishishishannavali Prashtattade Shatanane Prabhupada Ki Jai. Number? 17. 17. The one that has a purport. Правильно? 17 же? The one that has purport. 17? 17, 18, one line I am purport. so sorry. Нет. I am so sorry. The 22 is on the board. 22 is on the board. 22. 22. So we read 22. No, you read whatever you... If you feel it will be better flow if you start from the beginning. The verse we're going to chant is 22. It's on the board. Correct. Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishna Swadam Upagate
dharma jnana adibishaha kalo nashta drishamesha puranako adunuditaha. Namo Buddhaya Shuddhaya Daitya Danava Mohine Daitya Danava Mohine Mlecha Prai Kshata Hantre Mlecha Praya Kshatra Hantre Namaste Kalki Rupini Namaste Kalki Rupini Namo Buddhaya Shuddhaya Namo Buddhaya Shuddhaya Daitya Danava Mohine Daitya Danava Mohine Mlecha Prai Kshata Hantre Mlecha Praya Kshatra Hantre Namaste Kalki Rupini. Namaste Kalki Rupine Chant. Namo Buddhaya Shuddhaya Daitya Danava Mohine Mlecha Praya Kshatra Hantre Namaste Kalki Rupine Namo Buddhaya Shuddhaya Daitya Danava Mohine Mlecha Praya Kshatra Hantre Namaste Kalki Rupine Nama Buddhaya Shuddhaya Daitya Danava Mohine Mlecha Praya Kshatra Hantre Namaste Kalki Rupine. Srila Prabhupada here, word for word, synonym meanings, translate. Oh, it's actually word for word synonyms, meanings, purport, Hare Krishna. Нама, поклоны, Будхая, Господу Будде, Шудхая, чистому, Дайтья, Данава, демонических потомков Дити и Дану, Мудине, тому, кто вел в заблуждение, Млечха, неприкасаемых мясоедов, Прая, напоминающих, Кшатра, царей, Хантре, уничтожителю, Нама, поклоны, Те, тебе, Калки Рупине, в облике Калки. Так, я прочитаю с 17 стиха, начинаю, хорошо? И дальше по 22 сразу. Перевод. «Я склоняюсь перед Тобой, о причина творения, о Господь Матсья, который плавал в водах потопа, о Господь Хаягрива, убивший демонов Мадху и Кайтапху, о гигантская черепаха, Господь Курма, державшая на себе гору Мандару, и перед Тобой, о воплощение Господа в облике вепря, Господь Вараха, который наслаждался, поднимая землю». Комментарий. В словаре Вишвакоша говорится, что слово «акупарая» указывает на царя черепах. 19 стих. «Поклоны тебе, о удивительный лев, Господь Нрисимха, избавляющий от страха своих преданных, и тебе, о карлик Вамана, который перешагнул через все 3 мира. Поклоны тебе, предводитель Бригу, который уничтожил высокомерных кшатриев, и тебе, Господь Рама, лучший из рода Раху, покончивший с демоном Раваной. Поклоны тебе, повелитель саттватов, и твоим проявлением в виде Васудевы, Санкаршины, Прадьюмны и Анирудхи. Поклон тебе в образе безупречного Господа Будды, который введет в заблуждение даитев и дановов, и Господу Калки, который уничтожит мясоедов, возомнивших себя царями». Hare Krishna. You read something, a purport? What is that? You read the translation? Yes, it just says that this word indicates that it's a kurma, Lord. Okay, we don't have purport in this book. In 17, the verse 17. Oh, 17. Okay. 17. So I read from 17 through 22. Okay. Jai. Conrad Srimad Bhagavatam Gi. Namo Buddhaya Shuddhaya.
obeisances to your form as the faultless Lord Buddha. Я предлагаю свои поклоны Твоей безупречной форме, форме Господа Будды. These are prayers by Akrura, Это молитва Акруры. but everything in the Srimad Bhagavatam is powerful enough to create a revolution in the sinful lives of the world's misdirected civilization. Но все, что мы читаем в Шримад Бхагаватам, своим могуществом способно полностью изменить течение жизни этой цивилизации, которая полностью сбилась с пути. Это цитата Шрилы Прабхупады. Jasmin Pratishlokam, each and every verse, each and every syllable of Srimad Bhagavatam is powerful enough to create a revolution in the sinful lives of the people in general. И каждый стих, даже каждый слог Шримад Бхагаватам способен на такое могущество, которое может полностью изменить греховные жизни людей. Generally, the Buddhists, they are not so much appreciated by the followers of Chaitanya Mahaprabhu. Зачастую буддисты, они не вызывают особенного восторга у последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Although here Lord Buddha is considered, he's glorified as an incarnation of Lord Vishnu. Хотя здесь Господь Будда прославляется как инкарнация Господа Вишну. But the Buddhists are generally considered the atheists Но зачастую буддистов считают атеистами, because they do not accept the authority of the Veda. потому что они не принимают авторитет Вед. In the travels of Lord Nityananda Prabhu in South India, he met with the Buddhists. Когда Господь Нитянанда путешествовал по Южной Индии, он встречался с буддистами. And he inquired from them, he asked some questions. И у него были вопросы к ним, которые он задал. And they just were silent and they didn't answer. И они промолчали, ничего ему не ответив. So Lord Nityananda kicked them in the head. И Господь Нитянанда ударил их по голове. There was another occasion when Chaitanya Mahaprabhu, South India at that time, the Buddhists were quite their presence was felt in South India, Buddhists. Мы также знаем о путешествиях Шри Чайтаньи Махапрабху. В Южной Индии в то время было очень много буддистов. But eventually it was pushed out to Sri Lanka. Но постепенно они были вытеснены на Шри-Ланку. There, the Buddhism is the main religion in Sri Lanka. И буддизм является основной религией Шри-Ланки. Also, even in Bengal here, you'll find ancient Buddhist remnants of Buddhist communities in Bengal. Даже в Бенгалии вы сможете найти останки древних поселений буддистов. In Bangladesh, И в Бангладеше тоже. and particularly down in the southeast, as on the border of Myanmar, И в особенности на границе с Бирмой вы тоже увидите на юго-востоке. there's quite a few Buddhist monasteries. Там очень много буддийских монастырей. One time we were in Bangkok. We went to get a Bangladesh visa from the Bangladesh embassy in Bangkok. Однажды мы полетели в Бангкок, чтобы получить визу в Бангладеш из посольства в Таиланде. We couldn't get the visa that day Мы не смогли получить визу в тот же день, because the Bangladesh embassy was under siege by Buddhist monks. потому что посольство Бангладеша захватили в заложники буддийские монахи. In Bangkok, the Buddhist monks surrounded the Bangladesh embassy. They were protesting. В Бангкоке в то время буддийские монахи пришли и заблокировали посольство Бангладеша. Монахи восстали, и вот что произошло. Because of the violence towards the Buddhist monks in Bangladesh. И это все случилось по причине того, что были элементы насилия по отношению к буддийским монахам в Бангладеше. In South India, a group of Buddhists, along with their guru, they came before Chaitanya Mahaprabhu. В Южной Индии гуру буддистов и его сподвижники пришли встретиться с Шри And they Чайтаньей tried to Махапрабху. establish their nihilistic philosophy. И они пытались перед ним свою философию нигилизма And рассказать. Mahaprabhu defeated them. He defeated them on every point. И Шри Чайтанья Махапрабху победил их в споре по каждой теме. In those purports, you'll find Prabhupada explaining
the precepts of Buddhism and addressing them with reference to the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. И в комментариях вы наверняка заметите, что Шрила Прабхупада объясняет основополагающие принципы буддизма и то, как Господь Шри Чайтанья Махапрабху их опроверг. After defeating their philosophical precepts, the Buddhists were feeling somewhat dejected. И после того, как Шри Чайтанья Махапрабху опроверг все их доводы нигилизма, буддисты почувствовали себя немножечко в унынии. They came before Chaitanya Mahaprabhu with offering a large plate of eatables. И они подошли к Шри Чайтанье Махапрабху и предложили ему огромную тарелку с различными явствами. A big heavy plate with eatables. Like here we offer to the Lord a big silver, big plate, heavy plate. Огромная тарелка была, как здесь мы божествам предлагаем, из серебра, тяжеленная, с явствами. On that plate they had arranged uneatable items. И на этой тарелке они выложили очень красиво то, что нельзя есть. Contaminated items. Вещи, которые были Not осквернены, acceptable by Vaishnava. которые не может принимать Вайшнав. They came before Mahaprabhu and they said, please accept this Mahaprasadam. И они подошли к нему со словами: «Пожалуйста, прими этот мах». At that time, a large bird immediately appeared on the scene И в этот момент огромная птица явилась, and picked up the plate with his claws, picked up the plate, подняла эту тарелку своими когтями и улетела. and as he was flying off, the food, it all fell on top of the Buddhists. И когда она взлетала, эта тарелка перевернулась, и вся эта оскверненная еда упала им на голову. He flew a little higher into the sky and then he dropped the plate. И после этого он взлетел еще выше и уронил тарелку. And that heavy plate and crashed onto the head of the Buddhist guru. И эта тяжеленная тарелка свалилась и разбила голову гуру Будды. When the plate hit his head, it made a loud noise. И когда эта тарелка ударила его по голове, возник такой сильный звук, бум. And the Buddhist guru, he fell down on the ground unconscious. И буддийский гуру, он потерял сознание и упал. All of the Buddhist followers, they were completely shocked by this. И все эти последователи буддизма, они были в шоке. Immediately they came and they fell at the lotus feet of Chaitanya И Mahaprabhu, сразу же они прибежали и упали у лотосных стоп Шри Чайтаньи begging Махапрабху. forgiveness. Они просили прощения у него. And Chaitanya Mahaprabhu, he requested them to chant the holy name of Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. И Шри Чайтанья Махапрабху попросил их повторять святые имена Кришны. And he requested them to chant the holy name into the ear of the unconscious Buddha's guru. И он сказал им: вы должны воспевать эту мантру в ухо вашему духовному учителю, который потерял сознание. In this way, the Acharya of the Buddhists, he regained his consciousness. И таким образом этот ачарья буддистов пришел в себя. And the Buddhists, they all converted to become followers of Chaitanya Mahaprabhu. И все буддисты предались и перешли в веру Шри Чайтаньи Махапрабху. Now, the appearance of Lord Buddha actually plays an important role. День явления Господа Будды и то, что он пришел, очень значительная вещь. We discuss how when Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas and he left Bengal, he went to Jagannath Puri. Мы знаем с вами и обсуждали, как Господь Чайтанья принял саньяс и ушел жить в Джаганнатхапуре. Sannyas dharmanahai ushannas koriya nija janmasthana rahai kutumbalaya. It's not the duty of a sannyasi, having accepted sannyas, to remain at home with family members. Это не является обязанностью саньяси оставаться в своем доме и жить вместе с членами своей семьи. So for this reason, upon the request of Sachimata, Chaitanya Mahaprabhu decided to remain in Jagannath Puri. И по просьбе Шачиматы Шри Чайтанья Махапрабху тогда принял решение остановиться в Пуре. The connection Gaudiya-Odia is very strong. И связь между Гаудией и Орией очень сильная. Just a few days ago, we went to Adi Shaptagram. Недавно, совсем несколько дней назад, мы ездили в Ади Саптаграм. And we visited the residence of one Jadu Thakur.
И мы зашли в один из домов Джагу Такура. He was Paramahamsa Vaishnava, but he wasn't born in a high caste. Он Парамахамса Вайшнава, но он был рожден в низкой касте. There was one Brahmin, his name was Kalidas, devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Был один браман, которого звали Калидас, и он был преданным Шри Чайтанье He Махапрабху. desired to eat the remnants of every Vaishnava in Bengal. И он решил, что он будет есть остатки пищи всех вайшнавов в Бенгалии. And he completed this, he fulfilled this desire. He ate the remnants of every Vaishnava in Bengal. И он добился этого, он удовлетворил свое желание. Он съел остатки пищи каждого вайшнава в Бенгалии. But this Jadu Thakur, he wasn't fortunate to get his remnants. Но Джагу Такур, ему не повезло с ним, и он никак не мог получить остатки его So пищи. he went to his village, he bought some mangoes, fresh mangoes. It was June, July, just before Rath Yatra, fresh mangoes. И поэтому он пошел в деревню Джагу Такура и купил свежие манго. Был июнь-июль, как раз разгар сезона манго. He went, Jadu Thakur, he offered his obeisances, he offered obeisances to his wife, and he gave those mangoes. И он пришел в дом Джагу Такура, предложил ему свои поклоны, предложил поклоны его жене и отдал эти манго ему. And then he went and hid in the bush, И он hid in the jungle. пошел и спрятался в джунглях. So Jadu Thakur, his wife, she washed those mangoes, they offered them to Lord Krishna. Итак, Джару Такур, они все предложили, эти манго, предложили их своему божеству, They were very ripe and sweet. Even the fragrance was intoxicating. своему божеству Кришны, и эти манго, они были настолько спелыми и пахучими, что даже от самого запаха можно было Jadu сойти с ума. Thakur, he honored those mangoes. They were brought in a banana leaf plate. He honored those mangoes. И Джагу Такур почтил просадом, ему принесли его на одноразовой тарелке с бананового And листа. chewing the skin and sucking the beach, the mango seed. Sucking and sucking. И он даже так высосал, всю косточку обсосал и облизал все шкурки. You've had experience sucking mango seed? Знаете такое, как облизывать косточку манго? Знаете, как ее высасывать? After Jadu Thakur was satisfied eating those mangoes, his wife, she took remnants. И когда Джаду Такур уже был удовлетворен, наелся, его жена пришла и вкусила остатки его просада. And then they threw that into the refuse place in the jungle. И они выбросили это на мусорку, которая была в джунглях. So then Kalidas, he went there and he found that leaf plate. И этот Калидас прибежал туда, нашел этот лист банановый. And he opened it and he was eating, he was again licking those mango seeds. И он схватил эту манговую косточку, и он опять высасывал эту And манговую licking the косточку. banana plate. И облизывал эту тарелку бананового листа. And this way he was enjoying great ecstasy. И таким образом он наслаждался великим экстазом. Now, in Jagannath Puri, И в Джаганнатпуре we're explaining the purpose of this is to explain the deep connection between Bengal and Jagannath Puri. на самом деле эта история для того, чтобы объяснить вам глубокую связь между Манго и Джаганнатхапури. There are 18 steps. When you enter the Shingadwara, the lion gate, there are 18 steps that lead up into the temple. Когда вы заходите в Симхадвару, это ворота, ведущие в храм Джаганнатхи, там есть 18 ступеней, вы постепенно по ним поднимаетесь. At the bottom of those steps, there is a ditch. Под этими ступеньками всегда есть вырытая такая яма. Every day, upon entering the temple of Lord Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu, before climbing those steps, he would wash his feet. He would wash his feet at that ditch. And Govinda would water and they would wash his feet at that ditch. Каждый день возле этой ямы Шри Чайтанья Махапрабху, прежде чем войти в храм Джаганнатхи, омывал свои стопы. Говинда поливал ему воду, и он омывал свои стопы, прежде чем забраться по ступенькам. Chaitanya Mahaprabhu had given a standing order to Govinda Das that no one be allowed to take that water that would wash my feet. И Шри Чайтанья Махапрабху дал очень строгий приказ Говинде, что никто, ни один человек не может взять воду, которая омыла мои стопы. No one, no devotee, no king, no servant, no intimate associate, no one Никто, allowed to take that water that washed my feet. никто, ни близкий друг, ни спутник, ни царь, ни преданный, никто не может прикоснуться к воде, которая омыла мои стопы. We know that every year the devotees from Gaudadesh, Mongol Bhumi,
they would travel to Jagannath Puri to associate with Chaitanya Mahaprabhu for Rath Yatra. Мы знаем с вами, что каждый год преданные из Мангала-Бхуми и Гаудадеши приходили в Джаганнатхапури во время Радха-ятры, чтобы получить общение Господа. Gauda Hoite Vaishnav Ashiyachin Duishata Mahaprabhu Rabdashap Mahabhagavata. 200 devotees have come from Gaudadesh and they are awaiting on the banks of the Narendra Sarovar. И он цитирует читание Чаритамрита, в котором говорится, что 200 человек, преданных из Гаудадеши, пришли в Джаганнатхапури и ждут вас на берегу Нарендра Саровара. Gauda Hoite Vaishnav. They're coming every year from Gaudadesh, from the different places, from Navadip, from Adi Shaptagram, from Kalna, from Katwa, from Srikanda, all the different villages in Bengal. They would come and they would gather at the house of Advaita Thakur, and under the direction of Shivananda Sain, they would travel to Jagannath Puri. Каждый год вайшнавы из различных частей Бенгалии, из всех деревень, из Катвы, из Ади-Саптаграма, из Шиканда, из других деревень, они все собирались в доме Адвайта Ачарьи, и под руководством Шивананда Сены они продолжали свой путь и приходили в Джаганнатхапури. Amongst those devotees from Bengal who annually visited Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri was Kalidas. И одним из тех преданных, который ежегодно приходил посетить Шри Чайтанью Махапрабху в Джаганнатхапури, был Калидас, Who enjoyed those mango seeds from that Jadu Thakur Prasad. который наслаждался этим просадом от Джагу Такура, который он получил в ССВ косточки манго. As Chaitanya Mahaprabhu that day was entering the temple, he stood and Govinda was washing his feet at the bottom of those steps. Как обычно, в этот день Шри Чайтанья Махапрабху заходил в храм, и Говинда омывал его стопы. Kalidas appeared there. И Калидас явился там. As Govinda was washing Mahaprabhu's lotus feet, he's there with his hand underneath. И он появился там, и как Говинда, поливая стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, он вытянул руку под стопы, чтобы получить эту воду. He collected that water, he drank that water. И он получил эту воду и выпил ее. Again, he put his hand to И опять он выставил свою руку. water pouring. Again, he took the drink. И опять он выпил эту воду. 3 times. 3 раза. He took that Paduka Mahaprabhu Charan, the Charanamrit Paduka of Mahaprabhu's lotus feet directly, taken 3 times. Он напрямую взял 3 раза Падука Чаритамриту лотосных стоп Господа Шри Чайтаньи. That which no one would even dare to do. Никто не смел этого сделать. Mahaprabhu allowed him to take that Charanamrita 3 times. Махапрабху позволил ему взять эту Чаринамриту 3. And then he said, enough. И после чего он сказал, ну хватит уже. He said, never again. Никогда больше. I have fulfilled your desire, but never again. Я удовлетворил твое желание, но больше не будет. And this he received as a result of his eagerness to accept the remnants of all of the Vaishnavas in Bengal. И такую милость он получил за свое сильное желание и энтузиазм в получении остатков пищи вайшнавов всей Бенгалии. Just from that incident, we can understand the mood of Chaitanya Mahaprabhu as a sannyasi. Из одного этого случая мы с вами можем понять, в каком умонастроении, как саньяси находился Шри Чайтанья It's very Махапрабху. strict. Он был очень строг. Shannashira alpa kidra sharbalo gai. Even a small spot on the white cloth, it shows up very clearly. Даже маленькое пятно на белой одежде очень сильно видно. Shannashira alpa kidra sharbalo gai. Even a small discrepancy of a sannyasi, everyone will talk about it. Даже небольшое осуждение, заслуживающее осуждение поведения, все будут обсуждать. Very strict Mahaprabhu in his association as a sannyasi. Very strict. The ladies would not come before him. И Махапрабху был очень строг, как саньяси в своем общении. Женщины не могли даже подойти в поле его зрения. Even he refused to see the king of Puri because he was a materialist. Он отказался увидеться с царем Пури, потому что тот был материалистом. And Kala Krishna Das rejected, Chota Haridas rejected.
И Кала Кришнадас, и Чота Харидас, они были, он отрекся от них. Mahaprabhu was establishing such a high standard for the renounced order by his personal example. Махапрабху показал своим примером такой строгий пример следования саньяси. In Nadia, Navadip, Mahaprabhu's preaching was very unofficial, very relaxed, very informal. В Навадвипе, в Надии, проповедь Шри Чайтаньи Махапрабху была такой неформальной, очень простой. Ai Shikhaniya Shabnadiya Fichineche Gornitai Radha Krishna Bol Bol Bolore Shabai Ai Shikhaniya Shabnadiya Fichineche Gornitai Fichineche. Fichi means wandering aimlessly, neche is nachi, dancing. Фиченечи означает, что они просто танцевали по городу без всякой цели и воспевали. We're worshipping Gauranga Nityananda, they're dancing in Kirtan, we're worshipping him in that mood. Мы с вами поклоняемся Господу Гауранге в умонастроении, где они оба танцуют и поют. This is the Ishikaniya, they're dancing, they're preaching in this way, by dancing. Ishikaniya Shabnadiya Fichineche Gornitai Ishikaniya, taking these teachings. Shabnadiya, all over Navadip, Fichineche, they're dancing. Radha Krishna Bol Bolare Shabhai. This is the preaching style, informal, very casual. В этом был их проповеднический стиль, очень неформальный, очень простой. Они танцевали и по всей Наде таким образом распространяли учение Господа Чайтаньи. Udilo Oruna Puraba Bhage, Dvijamani Gaura Amani Jage. When the Purabhavage in the eastern side, Udilo Aruna, the reddish sun appears on the eastern side. Когда красноватое солнце является на горизонте на востоке, Dvijamani Gauda Amani Jage, Dvijamani, the crest jewel of the Navadip Brahmins, Gauchandra. Двиджамани, Господь является в Гауде, и это он является тем самым, как сказать, самым дорогим бриллиантом в Amani короне. Jage, he wakes up, Bhakata Shamo Halaya. Bhakata Shamo Halaya, taking the devotees with him. Gila Nagoda Braje, he goes out to the towns and the villages. И просыпаясь, он сразу берет с собой преданных и идет по всем деревням и маленьким селениям. Tatai Tatai Bhajalokol. The mridanga is tapping. Gana Gana Tahe Jajiraro, the kartals are chiming. И они поют, и мриданги стучат очень мелодично, и караталы также звякают. Premedala Dala, Shonada Anga, Jordane Nupuraba, Premedala Dala. The quivering with love, Premedala Dala, Shonada Anga. His golden limbs are quivering with prema. Premedala Dala, Shonada Anga. И их золотые тела вздрагивают от любви к Господу према. Jordane Nupuraba, Nupuraba, on his feet, and ching ching. Ching ching, Mukunda Madhava Yadava Hari, Bolena Bolo de Bodana Bodi. This is his preaching. Mukunda Madhava Yada. He's walking, chanting. И его стопы, они в такт идут его проповеди. И проповедь его заключается вот в этой песне Мукуда Мадава. Emon dulab manabadeho, o paya kikora papana keho. Emon dulab manabdeho. You've achieved this rare dulab manabdeho. You've achieved this rare human life. Он говорит, вы достигли этой редкой формы жизни, человеческой. Paya kikora bhavna keho. Paya kikoro bhavna keho. You've achieved it, but what are you doing with your consciousness? Kikora bhavna keho. Вы достигли этой формы жизни, но что вы делаете со своим сознанием? Ebina pojile jashoda shuta jorene poribila. Having not used your life to worship Jashoda Shuta, the darling of Ma Jasoda. Если вы не использовали свою жизнь для поклонения Ешуда Сути, сыну матери Шачи, Chorame poribelaje. In the final moment, you'll be embarrassed. In the final moment. то в своей предсмертной агонии вам будет очень стыдно. This is Mahaprabhu's preaching style. В этом заключался стиль проповеди Шри Чайтаньи Махапрабху. Chanting, dancing, feasting. Воспевание, танец и поедание прасада.
Everybody welcome to join. И все были приглашены присоединиться к Now, нему. upon accepting sannyas, Mahaprabhu's his preaching style became more official. Когда же он принял саньясу, его стиль проповеди стал более официальным. He went to Jagannath Puri because Sachimata said the devotees will come and go every year, as she predicted. You may also come to Gaudadesh to take bath in the Ganga again, and Mahaprabhu did. И как предсказала мать Шачи, что преданные смогут приходить каждый год в Пури, я смогу узнавать вести о тебе, а также ты сможешь приходить каждый год, чтобы омыться в Ганге. Immediately arriving in Jagannath Puri, Mahaprabhu attracted the attention of the most aristocratic, influential scholars in Puri. Как только Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Пури, он сразу же привлек внимание очень возвышенных и образованных людей того времени. Because he was a sannyasi. Потому что он был саньяси. Immediately the Sarvabhauma Bhattacharya noticed the extraordinary form of Shachinandan, the sannyasi, the golden limbed, who'd come from Bengal. Сарвабхаума Бхаттачарья сразу же заметил эту удивительно красивую золотистую форму саньяси, который пришел из Бенгалии. And was displaying such extraordinary symptoms of bhav bhakti samadhi adiruddha bhav. Который проявлял эти удивительные симптомы анирудха-бхавы. So immediately he attracted the attention of Sarvabhauma Bhattacharya, the guru of the king of Puri. Сразу же он привлек внимание гуру, царя всей Арисы. And he's inquiring, Sarvabhauma Bhattacharya is inquiring from Gopinathacharya, in which sampradaya has he taken sannyas? И Сарвабхаума Бхаттачарья сразу же спросил Гопинатха Ачарью, в какой сампрадае он принял саньясу. Oh, the highly fortunate Keshav Bharati has initiated him. И ответ был очень удачливый. Кешава Бхарати дал ему инициацию. This Bharati Sampradaya Madhyam, it's a middle range sannyas lineage. Бхарати — это среднее положение саньяси в этой духовной преемственности. If Goswami-ji desires, I can reinitiate him into the first class Uttam Sharashat Shannash mantra and sampradaya. И он продолжал, что если Госвами желает, то я могу реинициировать его в более высокую линию Сарасваты и дать ему саньясу. Such a young man, 24 years of age. Он так молод, ему 24 года. And with such beautiful features, more attractive than Cupid himself. И он настолько красив, что его черты, они выглядят даже красивее, чем черты Купидона. How can he possibly maintain the principles of sannyas? Как это возможно для него поддерживать принципы саньясы, следовать принципам саньясы? I will instruct him in the Vedanta. Я научу его Веданте. And this way he'll become fixed in renunciation. Таким образом, он укрепится в своем отречении. Vedanta Pat Dhyan Shanna Shiradharma Tada Chara Keno Bhabu Kera Karma. The responsibilities of a sannyasi, Vedanta Pat, hearing the Vedanta, and Dhyan, meditation. И ответственность саньяси, его обязанность заключается в том, чтобы слушать Веданту и медитировать. So they began the discussion, and Sarvabhauma Bhattacharya for 7 days he instructed Gauranga in the Shariraka Bhashya, Shankaracharya's commentary on the Vedanta Sutra. Итак, началось наставление, которое Сарвабхаума Бхаттачарья давал Господу Чайтанье в течение 7 дней, которые основывались на комментарии Шанкарачарьи Шарирака Бхашья к Веданта-сутре. After 7 days, Mahaprabhu is simply sitting there, not saying anything. И после 7 дней Шри Чайтанья Махапрабху просто сидит там и ничего не говорит. And the Bhattacharya is confused. Of 7 days, you're simply sitting there, you have no comment, you have nothing to say. И Бхаттачарья был растерян. Он сказал, 7 дней ты просто там сидишь и ничего не говоришь. У тебя что, никакого даже комментария нет? Mahaprabhu said, well, I understand everything about Vedanta Sutra. И Махапрабху, ответ его был таков. Я понимаю все, что говорится в Веданта-сутре. I'm only sitting and listening because you have ordered me.
Я сижу и слушаю, просто потому что ты мне приказал слушать. Everything is clear in the Vedanta Sutra, only I don't understand your confusing explanations. Все очень четко представлено в Веданта-сутре. То, чего я не понимаю, это твои запутанные комментарии. And then Mahaprabhu began to explain, Achincha Bed Abed Tattva. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху начал свое объяснение Чинти Абхеда Бхеда Татвы. And at that time he quoted the explaining this the role of Buddhism in the evolution of Krishna consciousness on this, and it's spreading all over the planet. И в тот момент он объяснил, для чего было нужно влияние буддизма, которое к тому моменту распространилось по всей планете. Mayavadam ashakshastram prochanam bhutamuchate kalo brahmanamurtina mayaiva vihitam devi. He's quoting from the Padma Purana, wherein Lord Shiva is speaking to his wife Parvati. И он в аргументации приводит цитату из Падма Пураны, где Господь Шива разговаривает со своей женой. Kalo Brahmana Murtina. Oh, Devi, Mayitam Vihitam Devi. Oh, Devi, Parvati Devi. In Kali Yuga, Kalo Brahmana Murtina, I will assume the form of a Brahman. Где он говорит ей: «Моя дорогая супруга Парвати, во время Кали-юги я приду в облике Брамана». Mayavadam asakshastram prochanam buddham uchite. And I will propagate the Mayavad philosophy. И я буду проповедовать философию Майявады. He's referring to the appearance of Adi Shankaracharya, incarnation of Lord Shiva. То есть он говорит нам о явлении Шанкарачарьи, инкарнации Господа Шива. When you visit Jagannath Puri, you can go to the Shankara Mott. Когда вы поедете в Джаганнатхапури, вы можете посетить Шанкараматх. Yeah, it's a special place. Four mutts established by Shankaracharya in India. Очень особое место. Там есть 4 матха, которые основал в Индии Шанкарачарья. Actually, this is the Chardham, not what they say, Gangotri, Jamunotri. That's not actually Chardham, that's tourism. И это на самом деле место, которое должно называться Чардхам. То Chardham, есть люди часто говорят, что это Ганготри, Йомунотри и так далее, но на самом деле это сделано для туризма. Чардхам. actual Chardham is established by the Acharya Shankaracharya, Настоящее Чардхам было основано Ачарьей Шанкарой. where he established his 4 mutts. И это то место, где он основал 4 матха. One in Bhadragashram, Один в Бадарикашраме, one in Rameshwaram, where Lord Ram crossed the ocean to go to Sri Lanka. Rameshwaram. второй в Рамешварам, то место, где Господь Рамачандра пересек океан на Ланку. One in Dwarka, Также в Двараке. and one in Jagannath Puri. И последний из этих дам в Джаганнатхапури. This is Chardham, Bhadragashram, Dwarka, Jagannath Puri, Rameshwaram. И это Чардхам, Джаганнатхапури, Рамешварам, Бадрикашрам и Дварака. Yeah, and Shankaracharya Adi is the most prestigious, this Shankara Mott in Jagannath Puri, most prestigious mott in all of Hinduism. И матх в Пури, Шанкарачарьи, самый высокопоставленный, самый престижный матх из всех матхов индуизма в Индии. You can visit that place. Можете его посетить. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj many years ago visited there. Его святейшество Джайпатака с вами много лет назад приходил туда. Having a discussion with the Shankara Acharya about allowing the foreign devotees to enter Jagannath temple. И там он обсудил с этим ачарьей Шанкары возможность того, чтобы иностранные преданные, им было позволено войти в храм The Джаганнатха. Acharya was not agreeable. И ачарья не был благосклонен. He said they can change bodies and next life they can enter. И он сказал, они могут изменить свои тела, и в следующей жизни в новых телах войдут сюда. But that Shankaracharya, still, the Rath Yatra does not begin until the Shankara of the Shankara Mat, the residing Acharya, comes and
and comes and sweeps and Там sees the Rath of Lord Jagannath. Then the Rath Yatra begins. это тот самый ачарья, который является ачарьей в этом матхе, без которого не начинается ни одна радха-ятра. Этот Шанкара, такое его звание, должен прийти и обязательно начать подметать перед Господом. И только тогда начинается радха-ятра. This Shankaracharya, Adi Shankaracharya, very, very powerful preacher. И этот Ади Шанкара, изначальный Шанкара, он был очень могущественным He's проповедником. the acharya of the impersonalists. Он является ачарьей движения имперсонализма. There's only one, the Sankaracharya. The Vaishnavacharyas, the Yamunacharya, Ramanujacharya, Yamunacharya, Mahaprabhu, there are many, but only one. He's the competitor. He's the one most influential acharya, Shankaracharya. Есть много вайшнавских ачарьев, таких как Рамануджачарья, Мадхвачарья, но он единственный ачарья, самый могущественный Шанкарачарья, основатель имперсонализма. Even now, he is the acharya, the Vedanta Sutra, Sharirakavasha. И даже сейчас он продолжает быть специалистом или авторитетом по Веданта-сутре со своим комментарием Шарирака Бхаши. Such an influential figure philosophically. Настолько влиятельная фигура в философии. And Mahaprabhu is explaining that actually in this incarnation of Sankaracharya, Mayavadam Asak Shastram, I came to teach a false philosophy, Asak Shastram. И Шри Чайтанья Махапрабху объясняет нам, что в этой своей инкарнации он говорит четко, что я пришел, чтобы научить их философии, которая заблуждается. Prachanam Buddham Uchite. And the purpose of establishing that philosophy was to defeat Buddhism. И целью того, чтобы основать эту философскую школу, было сделано для того, чтобы победить буддизм. Mayavadam asakshastram prochanam buddham uchite. The purpose of the Mayavad philosophy is to defeat Buddhism. Цель философии Майявады заключается в том, чтобы опровергнуть буддизм, On the evidence of the Vedas. основываясь на доказательствах Вед. So for this reason, Adi Shankara, he established impersonalism. По этой причине Ади Шанкара основал школу имперсонализма. With his explanation of the Vedanta Sutra. Vedanta Sutra written by Vyasadeva, Vyasmuni, the conclusion of the Vedas, Vedanta Sutra, Brahma Sutra. Со своим объяснением, комментарием на Веданта-сутру, которая была написана Вьясадевой, Вьясой Муней. He's commented on the Vedanta Sutra, and this way he established a Shankara school of impersonalism. Он прокомментировал Веданта-сутру, и таким образом это послужило основанием для образования этой школы Майявады. Without a commentary on Vedanta Sutra, one is not accepted as authorized sampradaya. Без комментария на Веданта-сутру школа философская не может быть принята как сампрадая. But listen to this, Bhakta Mandali, this extraordinary information. Но послушайте эту удивительную информацию. Gopinath Acharya, the brother-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinath Acharya, И которую нам дает Гопинат Ачарья, который был мужем сестры he was there present when Chaitanya Mahaprabhu was instructing Sarvabhauma Bhattacharya on Achincha Bed Abed Tattva. Он присутствовал при том моменте, когда Шри Чайтанья Махапрабху наставлял Сарвабхауму Бхаттачарью о Ачинтя Беда Беда Татве. Subsequently, Gopinath Acharya, he appeared as Srila Baladev Vidyabhushan. И после чего Сарвабхаума Бхаттачарья явился как Баладева Видьябхушана. And he compiled the Govinda Bhashya, the Vaishnava commentary on the Vedanta Sutra. И он создал комментарий Говинда Бхашья, вайшнавский комментарий на Веданта Сутру. Based upon what he had heard when he was in the body of Gopinath Acharya and he was sitting and listening to Chaitanya Mahaprabhu instruct Sarvabhauma Bhattacharya. Основываясь на том, что он услышал, будучи в теле Гопината Ачарьи, когда Господь Чайтанья сам наставлял Сарвабхауму Бхаттачарью. Now, would that not be an interesting topic for your PhD? Не интересна ли эта тема для того, чтобы защитить диссертацию? An analysis of the Govinda Bhashya
in relation to Chaitanya Mahaprabhu's teachings to Sarvabhauma Bhattacharya. Когда вы проанализируете Говинда Бхашью по отношению к учению или наставлениям, которые давал Шри Чайтанья Махапрабху Сарвабхауме So you can Бхаттачарье. someone can write a book on that. Если кто-то хочет идею для книги, напишите такую книгу. Now this completely astonished Sarvabhauma Bhattacharya when Mahaprabhu quoted this verse, Mayavadam Ashakshastram Prachanam Bhutam Ichite. The Mayavad philosophy was presented by Lord Shiva to defeat Buddhism. И это абсолютно поразило Сарвабхауму Бхаттачарью, когда Господь Чайтанья процитировал этот стих, в котором говорится, что философия Майявады была создана для того, чтобы опровергнуть буддизм. When the Acharya, Bhattacharya, when he heard that verse, it struck him, it completely bewildered him, that completely undermined his faith in the whole philosophy. И когда он услышал эту цитату, когда он услышал этот стих, это полностью разбило, полностью разрушило его веру, его основания, его веры в его учение. Then Mahaprabhu explained the Atmarama verse. После чего Шри Чайтанья Махапрабху объяснил ему стих Атмарама. It's spoken, Atmarama verse, it's spoken by Shuta Goswami. И стих Атмарама был поведан Сутой Госвами. 7th chapter, 1st canto, Srimad Bhagavatam. В 7 главе первой песни Шримад Бхагаватам. He's glorifying Shuta Goswami, he's glorifying Shukdev Goswami. Сута Госвами там прославляет Шукадева Госвами. That he was liberated even in the womb. Что он был освобожденной душой даже в лоне матери. However, even in the liberated soul became attracted to hearing Srimad Bhagavatam. Но даже такая освобожденная душа привлеклась желанием услышать Шримад Бхагаватам. Atmarama chamunayo nigranta api urukrame. Even the Atmarama, who is self-satisfied, doesn't require anything for satisfaction, is within, satisfaction within, Atmarama. May I just quote the verse? Yeah. Все различные атмарамы, те, кто черпает наслаждение в атме, духовном я, особенно те из них, кто утвердился на пути самоосознания, желают нести беспримесное преданное служение личности Бога, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных пут. Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами и поэтому привлекает всех, в том числе освобожденные души. Atmarama chamunayo nigranta api. Nigranta api. They have no attachment to this world. Nigranta api. Нигранта апи, у них нет привязанности к этому миру. Ahoite nigranta api. Ahoite kim, what is it? Ahoite kurvanti ahoite kim bhaktim. Kurvanti ahoite kim bhaktim. They desire kurvanti ahoitiki. Even the Atmarama with no desires in this world, kurvanti ahoitikim bhaktim. He desires to do ahoitiki bhakti, which means unmotivated devotional service. Даже те, кто из них стоит на пути самоосознания, у них нет никаких желаний материальных. Они желают нести беспримесное преданное служение личности Бога. Ahoitiki bhakti, as distinct from the Mishra bhakti, Ахайтуки бхакти, которое отличается от понятия мишра бхакти. which is also okay. You go to the temple because you want so many things. И у мишра бхакти тоже нормально. Вы идете в храм, потому что вы всего много чего хотите. Karma Mishra bhakti. Карма мишра бхакти. You want so many things. You go to the temple, you pray to the Lord. Вам столько всего нужно, и вы идете в храм и просите Господа. Or even Jnana Mishra bhakti. Jnana Mishra, you want liberation from material birth and death. Jnana Mishra, you pray to the Lord. И даже если у вас есть желание гьяна мишра бхакти, то есть желание освободиться от пут этого материального мира, вы все же молитесь Богу об этом. Anna abhilashita shunna jnana karma adi anabritam. So pure devotional service is anna abhilashita without desire, jnana karma adi, for desires for karma or jnana. И аня билашита шуням, все же желание чистого преданного служения должно быть свободно от примеси гьяны и кармы. Kurvanti ahoitiki bhakti. So they want to do unmotivated, pure
simply for the pleasure of the Lord. They want to serve the Lord simply to give pleasure to the Lord. That's ahoitiki bhakti. Курванти Агайтуким, они хотят доставить удовлетворение Господу, они хотят служить Ему только для того, чтобы доставить Ему удовольствие. Itam bhuta guno hari. So in this way, we can understand that the qualities, the guna of the Lord are not in the material world. They're not part of the material world. His qualities, His form, His activities, His name, it's not part of the material world, because if it were, then the Atmaramas would not be attracted. Из этой последней строчки от Марама стиха мы с вами понимаем, что качества гуны Господа, они находятся за пределами этого материального понимания, что Его качество, Его форма и все остальное, оно настолько привлекательно, что даже от Марама, у которых нет никаких желаний, привлекаются Его качествами. And that was it. When Shavabhama Bhattacharya, you heard that verse, and Mahaprabhu explaining that verse, and he realized his mistake. И для Сарвабхаумы Бхаттачарьи это была последней каплей, когда Господь Чайтанья объяснил этот стих, и он принял поражение. He regretted deeply his offenses toward the Sri Hari and his devotees. И он очень сильно сожалел о своих оскорблениях по отношению к Шри Хари и его преданным. When Gauranga, he saw this remorseful attitude of Sarvabhauma Bhattacharya, that he was regretting his offenses to the Vaishnavas and to Sri Hari. Когда он увидел, как сокрушался, как сожалел о своих оскорблениях по отношению к Шри Хари и к его преданным Сарвабхаума Бхаттачарья, when he saw that behavior, Mahaprabhu, he bestowed his mercy on Sarvabhauma Bhattacharya. Когда он увидел это раскаяние и как он себя ведет, он пролил на него свою милость. And he revealed his Sadbhuj form to him. И ему он явил свою форму Садбуджа. Sadbhuj, Apurva, never before seen, 6-arm form, Apurva. Он явил ему Садбуджу Апурва, форму шестирукую, которую никогда до этого никто не видел. This Sadbhuj form, you'll see a few deities. И эту форму Садбуджа вы можете увидеть, есть несколько божеств. Here is Sadbhuj, just a few on the few doors down here, one temple on that side of the road, a Sadbhuj temple. С той стороны на дороге 3-4 двери вниз, квартал, там находится храм Садбуджа. In Shidabakula, Jagannath Puri, you'll see Sadbhuj. В Сидха-Бакулу храме в Джаганнатхапуре вы также увидите эту форму Садбуджа. With 6 arms, Shri Krishna, 6 arms. He's holding the flute in 2 arms. Кришна с 6 руками. В одной руке он держит флейту. He has the milk sweets in 2 hands. В 2 руках у него сладкие молочные шарики. Actually, he's holding the flute and he's holding the bow and arrow of Lord Ramchandra. Он также держит лук и стрелы Господа Рамачандра. And Sannyas, Danda and Kamandalu of Chaitanya Mahaprabhu. А также саньяса, данду и камандалу Шри Чайтаньи Махапрабху. Apurva Rup, Shadabhuj. Апурва форма So, Садбуджа. seeing this form as Sarvabhauma Bhattacharya, it became so convinced about Krishna consciousness, became such a devotee, Sarvabhauma Bhattacharya. Увидев эту форму Господа, Сарвабхаума Бхаттачарья был полностью уверен и в этом учении стал замечательным преданным. Next morning after Mangalarti, Chaitanya Mahaprabhu went swiftly to the home of Sarvabhauma Bhattacharya. И на следующее утро Шри Чайтанья Махапрабху побежал в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи сразу после Мангаларати. It is very close to Jagannath Mandir. Этот дом очень близко к Джаганнат Мандиру. You go out Singadwara, you just go to end of the corner of the temple, you go down to Sweta Ganga. И вы выходите из Шветадвары, поворачиваете и идете вниз к Шветаганге. Cross by Sweta Ganga, you come up Sarvabhauma Bhattacharya's house. Пересекаете по мосту Шветагангу, и там храм, сразу же дом Сарвабхаума Бхаттачарьи. Literally, it's 5 minutes. На самом деле, буквально 5 минут. So Mahaprabhu
he's thinking about Sarvabhauma Bhattacharya all night. He's thinking about him all during the arti. After Mangalati, he gets the Jagannath Prasad and the garlands. Swiftly he goes to Sarvabhauma Bhattacharya's place. Шри Чайтанья Махапрабху думает о Сарвабхауме Бхаттачарье всю ночь, всю Мангаларати, он думает о нем. И как только он получил Махапрасад, гирлянды и какие-то сладости, он сразу же побежал к нему Just try домой. to understand. Although he's in the heart, he's present in the heart of all living beings. Просто попытайтесь представить себе, он тот, кто присутствует в сердце всех живых существ. He became so interested in one devotee Он так заинтересовался одним преданным, that he was thinking about him all night. что он думал о нем целую ночь. And first chance he got, again he went back to Sarvabhauma Bhattacharya. И буквально при первой возможности он опять пошел обратно к Madanya, Сарвабхауме Бхаттачарье. Madanya tena janati. They do not know anything besides me. Naham tebyo managapi. And I am not interested in anything besides them. У них нет никого более близкого, чем я, и меня не интересует ничего, и нет никого ближе, чем они. The Lord can become very much interested in his devotee. Господь может очень сильно заинтересоваться своим преданным. He becomes obsessed thinking about his devotee. Он может даже постоянно думать о своем преданном. Swiftly. Why does he have to go swiftly? The time stops for Chaitanya Mahaprabhu. Почему ему нужно было бежать так быстро? Ведь время останавливается по приказу Чайтани Махапрабху. Swiftly he ran to Sarvabhauma's house. Говорится, что он очень быстро побежал в дом Сарвабхаумы. His desire to reciprocate, to associate with him. Потому что у него было такое сильное желание, чтобы ответить на их взаимоотношения, чтобы пообщаться с ним. Knocking on the door, he hears the Acharya rise from bed. Krishna, Krishna. И когда он стучит в дверь, он слышит, что Ачарья поднимается со своего ложа и кричит: «Кришна, Кришна». He opens the door, he sees Chaitanya Mahaprabhu standing there with the Он prasada. открывает дверь, и там стоит Шри Чайтанья Махапрабху с прасадом. Just imagine the usual program of Sarvabhauma Bhattacharya before eating, what he would have to do. И представьте вообще нормальную программу Сарвабхаума Бхаттачарьи, что ему нужно было сделать, прежде чем он пришел к моменту, когда он мог поесть. Even the Vaishnavas will do archana, will do achanam, will do vanda, will do gayatri, will do puja before eating. And gayatri, imagine before breakfast not chanting your gayatri. И before breakfast. любые вайшнавы, вы можете себе представить, что мы сделаем уже и арчану, и вандану, и гайатри прочитаем, и все остальное, прежде чем мы будем кушать. Можете себе представить, не прочитав гайатри, взять и позавтракать. And as Vaishnava, what to speak of the smartas? Smartas is all about rules and regulations. И это просто относится к вайшнавам. Что же говорить о смартах? Они вообще повернуты на So правилах he just got предписаний. up, hadn't even, no tongue scraper, no cleaning teeth, nothing, water, nothing. He just rose from bed. И что уж говорить о нем, он просто только что поднялся, ни язык не почистил, ни водички плеснул в лицо, ничего, просто с кровати поднялся. Mahaprabhu hands him the Mahaprasadam. И Махапрабху ему в руки дает Махапрасад. Na desha niyamas tatra, na kala niyamas tata, prabdam anum dhritam shishtai, bhaktavyam harira bravit. He quotes, Acharya quotes from Padma Purana. И он цитирует ему цитату Ачарьев из Падма Пураны. Na desha, no place. Надеша, нет места. Na kala, no time. На кала, не нужно специального времени. Means at any place, at any time. Означает в любое время, в любом месте. Praptam anam dhritam shishtai, when you receive the Mahaprasadam of the Lord. Когда ты получаешь Махапрасад Господа. Especially Jagannath Mahaprasadam. В особенности Джаганнат Махапрасад. Bhaktavyam harira bravit. You have to immediately honor that. Ты должен сразу же оказать ему почтение. It's the injunction of the Supreme Personality of Godhead. Это закон, установленный Верховной Личностью Бога. Sarvabhauma Bhattacharya honored that Jagannath Prasadam. И Сарвабхаума Бхаттачарья сразу же почтил этот прасад. Mahaprabhu said that all my desires have been fulfilled today. В тот момент Господь Чайтанья говорит ему, что все мои желания в этот день исполнились. Because the great Pandit and scholar Sarvabhauma Bhattacharya has developed faith in the Mahaprasadam of Lord Jagannath. Потому что великий ученый и Сарвабхаума Бхаттачарья развил в себе веру в Махапрасад. So he explained in Mahaprabhu's teachings, he explained first of all the Buddhism, it was for the purpose of stopping the animal slaughter.
И в учении Господа читания объясняется, что буддизм был распространен для того, чтобы остановить убийство животных. Then Shankaracharya, he re-established the authority of the Vedas with the monastic philosophy and defeated Buddhism. И Шанкарачарья, он восстановил авторитет вед с помощью монотеистической философии, которая опровергла аргументы And then the буддизма. Vaishnava Acharya, Madhvacharya and Ramanuja Acharya, they defeated the philosophy of Shankara, establishing the Dvaitavart. И вайшнавы-ачарьи, такие как Мадхава-ачарья и Рамануджа-ачарья, они установили главенство философии вайшнавской. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his philosophy of Achincha Bed Abed Tattva, he synthesized all of the Vaishnava Sampradaya И Шри Чайтанья conclusions. Махапрабху в своей философии Ачинтя Беда, Беда Татва синтезировал или как бы объяснил все философские компоненты различных философских течений. Hare Krishna. Is there Hare any Krishna. question on Есть today's? какие-то вопросы сегодня по verse? сегодняшнему стиху? Yes. Почему Шаббата идет к саньясу, почему именно Сампрадая Why did Keshava Bharati give sannyas to Sri Chaitanya Mahaprabhu in the impersonal sampradaya? Why? One time I asked Shri Jayapataka Swami Maharaj about why Chaitanya Mahaprabhu didn't seek out Ishwarapuri Prabhupada, the Vaishnava sannyasi. Однажды я спросил Джайпатаку с вами Махараджа, почему Шри Чайтанья Махапрабху не пошел и не нашел Ишварапури вайшнавского саньяси? Maharaj's response was that actually from whom one takes sannyas is not such an important consideration. И в ответ Махарадж сказал мне, что от кого мы принимаем саньясу, это не очень важная вещь. One's sannyasi guru, it doesn't have to be one's main guru or one's diksha guru, it's not required. Any sannyasi can give one sannyas. Саньяса гуру не обязательно должен быть вашим гуру. Любой саньяси может дать вам саньясу. Many times we'll see the Vaishnavas taking sannyas from their god brother. Мы много раз с вами уже видели, что вайшнавы получают саньясу от своих духовных братьев. So Mahaprabhu, it was required for him to take sannyas at that time. Махапрабху в этот момент пришло время для него получить саньясу. Because the student class were actually planning and conspiring to beat him. Потому что каста студентов уже готовилась и происходили всякие договоры о том, чтобы избить его. They were threatening. Они были угрозой. If he goes into this gopi bhav again and insults us, then we will beat him. Они сказали, что если он опять впадет в эту гопи-баву и начнет ругать нас и оскорблять нас, мы его изобьем. Ekdin Jagatishar Gopi Ekdin Gopi Babe Jagatishar Vrindavan Gopi Bole Nirantar. Overwhelmed, one day he's Vrindavan Gopi Bole Nirantar. Without cessation, he's chanting Gopi Vrindavan. И однажды так случилось, что без того, чтобы замолчать, он постоянно повторял гопи, Вриндаван. So the predicament is a dangerous situation. If they insult me, if they attack me, then they will be condemned permanently. И ситуация была настолько ужасной, он сказал, если они атакуют меня, они навсегда будут прокляты. So then nearby, Katwa, a few hours journey, Mahaprabhu went by boat. Katwa is a few hours. He left in the evening. By the morning time, he was there. И Катва была настолько близко, всего несколько часов пути отсюда. Он туда отправился на лодке, и вечером он ушел, и к утру он уже прибыл So he сюда. took sannyas from where it was immediately available. Keshav Bharati Maharaj had the ashram there in Katwa. И он принял саньясу там, где она была немедленно ему доступна. У Кешава Бхарати там был ашрам. Now, before accepting the mantras, Mahaprabhu said to Keshav Bharati that last night I had a dream and an effulgent Brahmin gave me a mantra.
И прежде чем он принял мантры саньясы у Кешава Бхарати, Господь Чайтанья сказал ему, что прошлой ночью мне приснился сон, в нем пришел сияющий браман и дал мне следующие мантры. And he told that mantra to Keshav Bharati. He told him that mantra. И он произнес эту мантру Кешава Бхарати. And Keshav Bharati said, "Oh, this is first-class mantra. Кешава Бхарати сказал, это первоклассная мантра. Let's use this mantra." И он сказал, вот тебе эта мантра. So actually, Mahaprabhu, he first initiated Keshav Bharati into Vaishnav sannyas, and Keshav Bharati initiated Mahaprabhu into the same sannyas. На самом деле, Шри Чайтанья Махапрабху, первое, что он сделал, он инициировал Кешава Бхарати в вайшнавскую саньясу, после чего Кешава Бхарати дал ему вайшнавскую And then саньясу. he broke that Ekadanda sannyasi anyway on the first, when he got to, before even reaching Jagannath Puri, he already discarded the Ekadanda sannyas danda. И даже до того, как он добрался до Джаганатхапури, он уже выбросил эту данду саньяси. So that it appeared that Keshav Bharati Maharaj was in the Sankara Sampradaya that had no significance on Mahaprabhu's. Поэтому выглядит так, что Кешава Бхарати был в такой второстепенной Шанкара Сампрадая, которая не имела никакого влияния. Srimad Bhagavatam ki jai. Mishra Bhagavan Prabhu, Prashna. Lord Buddha was preaching, and after that, when Sankarshan was preaching, what did the devotees do? If somebody wanted to know about Krishna, where would they go during those days? Yeah, where would they go? Когда проповедовал Господь Будда, и Шанкара проповедовал позже, что же преданные тогда делали, чтобы узнать о Кришне, куда они шли? Yeah, probably little difficult for them. Наверное, были у них трудности с этим, точно. In those days, yeah. В те времена точно. Even in Bhaktivinoda Thakur's time, difficult for the devotees. И даже во времена Бхактивинода Такура немногие становились Bhaktivinoda преданными. Thakur, he was an aristocrat, he was a government official, he was a scholar, and he couldn't find Chaitanya Charitamrita, and he was in Bengal. И Бхактивинод Такур в тот момент, он был ученым, он был официальным представителем правительства, он был настолько уважаемым, образованным человеком, и даже в тот момент он не мог найти копию Шри Чайтаньи Чаритамриты, даже в Бенгалии. Even that time, 100 years ago, those with devotional sentiment, but they would be swept away, upper sampradayas, impersonalism. Даже преданные с этой эмоцией бхакти в тот момент, всего лишь 100 лет назад, их побирали просто по сампрадае, они включались в какие-то... Just see what Srila Prabhupada has done. Просто посмотрите на то, Made что Krishna сделал Шрила consciousness, Прабхупада. made the pure teachings of Chaitanya Mahaprabhu so available. И он доставил нам в чистом виде это учение Господа Шри I Чайтаньи. had no plan to become a devotee. У меня планов не было стать преданным. I had so many other plans. У меня столько других планов I было. wasn't looking for Krishna consciousness. Я вообще не искал сознания Кришны. Wasn't looking. But when the message came, then how can you not accept? Но когда мне пришло это послание, как можно было его не принять? So in those days, even you're looking, you won't find. В те времена, даже если ты искал, невозможно было And найти. nowadays, because of Prabhupada, even you're not looking, you'll get it. Но в наши дни, даже если ты не ищешь, милостью Шрилы Прабхупады ты найдешь. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Шрила Прабхупада. Granth Srimad Bhagavatam ki, Go Premanandi.